Greenland Broadcast. Nze Williams nga bulijjo of course webale kubeera naffe ne ku mulundi guno era kakasanga emirimu gitambula bulungi. Oyinza okuba olina byotambuza nga tebitambula bulungi nnyo. Tusaba Katonda akusobozese bitambule okusinga ne kuba wabibala. Yeffe Greenland Broadcast era tulina Greenland Media, tulina Williams Podcast Live era channel eyo ebeera ku nsonga zikwata ku creative and performing arts. Yetwogerera ku nsonga ezaba socialites, the celebrities, era eyo wali stories bwe oyagala okwogera okuwulira opinion ya William bikwatagana n'okwanjulwa kwa Frank Gashumba, ensonga ezifaanana bwezityo bibeereyo ku Williams Podcast Live. And we also have another podcast on TikTok, on Instagram and Facebook in the names of Williams Podcast Live. Leero tuze kwogera video eno kwezze olabye nakuteereddeyo ebitambula ebikwata ku Edi Mutwe bwe yaleeteddwa mu kkooti nga kankana. Abantu abali mu health sector mulina okuba nga musobola okupretailinga what the guy is going through. Olabye nga atremblinga bw'ati nga alina Parkinson's disease, abaganda bwe bayita obuko. Omulaba nga ayogera n'omulamuzi amutegeeza nti nali wano n'Uganda bannamawulire okundaba nunzizaayo mu kkomera weewaawo wasaba bampa obujjanjabi naye nfuna painkillers 12 buli lunaku. Andijjukira bw'oba oli mu health sector oba ng'ogoberera ebifaanana bwe bityo okimanyi nti painkiller bwe zisukka ennyo zimanyi okwefunira ekifo we zeekuŋŋaanya bwe ziti era abasinga bafudde luvannyuma okuba nti ziteekawo ekizimba ne zizaala pass n'ebirala bingi nnyo. Painkillers abantu abali mu US n'awalala mutera nnyo okozesa Terano bw'omususse nnyo era tekiba kirungi nnyo. Nze Williams Edi Mutwe yemu ku nsonga zetuzize okwogerako olunaku lwa leero. Naye nga bw'oba oyagala okutegeera videography na part of the proceedings osobola okugenda ku video eno kwezze. Mwewale nnyo mwewale ddala okubeera naffe. Edi Mutwe yakomezeddwawo naye ng'embeera si nnungi. Of course omulamuzi n'addamu n'alagira Edi Mutwe addizibweyo naye afune obujjanjabi. Actually wabaddewo n'okusaba Edi Mutwe ng'asaba waakiri emikono mugitemeko, waakiri munkole kyonna kye munkola bwe kiba kigaanye. Naye nga mwanimpadde obujjanjabi then ne mpulira nga bannamateeka be ssemateeka abavunaanyizibwa ku kumuwolereza ssemateeka of course ebeera constitution naye mbadde noonya kiri bavunaanyizibwa ku kumuwolereza b'amateeka nga basaba kkooti emutwale mu kkomera waakiri ewali obujjanjabi obuli beta ku buno bwafuna. So stories bwe ziba zirunning gwagoberera Greenland Broadcast osobola ogiraba nga a normal story because it is not happening to your friend, your relative, your husband, your father, your close friend, but when it comes to people close who have been for a very long period of time, who have been close to Edi Mutwe, Akileu Chivumbi and many others, it is painful, it is hurting, it is pinching, kisuna. So n'olw'ensonga etwongera okusabira abantu bonna abali mu makomera okusobola okuvaayo naddala nga muliyo mu ngeri etali ya butebenkevu. Ndabye emisango egisomebwa era giri mu vidiyo eno gye nkugamba ogenda olabe eno kwezze nga bannyonnyola. Edi Mutwe yagambye nti bamugamba nti yabba t-shirt ne hoodie. Mpulidde emisango baatulugunya egibateekeseza makomera bonna. Bakireo Kivumbi baatulugunya bannamawulire ne babakuba ne babasuula wansi ne baasa essimu zaabwe n'ebirala bingi nnyo. So twongera kusaba namuziga z'obwenkanya zitambule nga zidda ku sayidi yaabo abali mu makomera. Ne National Unity Platform of course okukubeera kusoomozebwa kasita obeera ng'oyita mu kintu ekifaanana bwe kityo nga comrades and these comrades are not only comrades but comrades who are responsible to be protecting the principal Robert Kyagulanyi Ssentamu. So almost now the security team is in detention. So story bwe mbadde mbikula ku makya normally abantu bwe baba bazuukuka ozuukuka n'okebera ku simu you scroll through okulaba amawulire gatambula obutafaananako na nnaku ebiseera bya dda twakereranga ku ma radio naye ennaku zino bw'oba tonateekako radio session weekanga osoose
scrolling through social media platforms to see what is happening in as far as news and current affairs are concerned. So I came across a video and Eddie Mutwe was pleading, was like, banaye ndi bubi siri bulungi nga nenfunamu n'ekitengo neneekangamu ne ngaba naye. Era mu ngeri y'emu Nuwa Mutwe nyina ekifaananyi kyendebye wano nga Nuwa Mutwe oluvannyuma lw'ennaku nnya nga akwatiddwa mu nkwatibwa yino gye yakwatibwamu yatwaliddwa ku poliisi y'e Nateete era nga bavunaanyizibwa lawyers n'emikwano gye babadde at least wenzijidde wano kati bannakkirizibwa kulaba Nuwa Mutwe. Kinajjula nti Nuwa Mutwe yasembyeyo okukwatibwa era yeyegasse ku Akilewo Kivumbi, yeyegasse ku n'abalala manya sobola gakwata bulungi, yeyegasse ku Eddie Mutwe. Ate unfortunately Eddie Mutwe asoundinze nnyo okusinga abalala bonna. Tekitegeeza nti bali abalala si bantu naye oboolyawo amawulire ga paying attention to this. Another thing gwagobera Greenland broadcast kyekyeteeka ebadde bill, the UPDF Amendment Bill eyaleese eyazadde ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko era nga emabegakaawo kinajjukirwa nti kooti yali egambye mu January 2025 kooti yali erulinze ng'egamba Supreme Court of course nti abantu balekeraawo okuwozesebwa naddala ba civilians okulekeraawo okuwozesebwa mu kooti y'amagye. Emabegakaawo mujja kujugira Dr. Kano Kizza Besigye yalaja na bannaye kakati ngenze ne kuhanga strike kooti ng'egamba bannaye mulekeraawo okuwozesa ba civilians mu kooti y'amagye. Era kooti bw'emala okurulinga kati ate ne wajjirawo ennongoosereza eno egamba nti ba civilians baddeyo mu kooti martial. Agobera Greenland broadcast, definitely whenever we are approaching general elections in Uganda, there will be a bill which will be signed or passed and be signed into an act enacted and put into action. Mujja kujjukira buli ssaawa yonna obaawo ebintu ebyenjawulo ne bagamba tuleete kino, tuleete kino, tuleete kiri, tuleete kino, tuleete kiri, tuleete koma ku bisanja n'ekirala, koma ku myaka n'ekirala. Paka bwe tutuuse olwaleero nga tuli ku kino. Interestingly, about the UPDF Amendment Bill, which is now an act, which will be an act soon if General Yoweri Kaguta Museveni signs it into law. It is an act of parliament now, actually. Once passed by the parliament, it is an act of parliament, and if signed by the General Yoweri Kaguta Museveni, it will be passed into a law. Erikola. Kati jomba ndi ku social media yoko nga ndaba omuliro gudduka emisindo gw'aba social media soldiers, the foot soldiers, and they were like, but member of parliament, especially on the opposition side, babali tebalina kugenda mu parliament. Nti emirundi gyonna gye bagezezzaako okugenda mu parliament babasinzizza amaanyi. Kinajjukirwa nti emmundu n'ebyokulwanyisa ba foot soldier bye bakozesa guba mumwa. Era bwe baba bakozesa omumwa ogwo ebimu biyitira. Baba bakuyisaamu eggaali, bagikuyisaamu mu ngeri yonna gye bagikuyisizzaamu n'owulira ddala nti ye. Kinajjukirwa nti kino kizze nga kibeerawo nga empisaamu y'eggaali eyo tesosola ku muntu yonna. Nagenza okuwulira nga batwalaganya Joel Ssenyonyi. Kinajjukirwa nti ba foot soldier bo babadde bagamba nti temugendayo mu parliament. Ba foot soldier be baani? Eriggwe Monica, Eriggwe Nassolo. Be baana ba Uganda abava mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda abagamba nti baagala okulaba Uganda empya ekyuse ddala ng'ekyusizza obukulembeze era abaana abo bakkiriza mu mukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bakkiriza mu mugendo ogwa people power. Abaana abo ettumu lyabwe lyalabika nnyo okutandikira ddala mu 2017 Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda ng'ayagala okubeera member of parliament e Kyaddondo East n'awangula. Bwe yavaayo awo ne tugenda mu nsonga za Kasiyano Wadri Arua, tugenda okuva Arua nga tufiiriddwa Yasini Kawuma, tugenda okuvaayo awo. Abaana bano bangogera okubeera more firm, balina ba commanders baabwe babeera nnyo ku internet okwo. Abaana bwe tugenze mu kalulu ka 2021
mukujeregerera abantu batandika okugamba nti bano ba foot soldier n'abaana erinnya ne balijjawo. Abaana abo balaga obutali bumativu bwabwe n'okulaajana eri obutali bwenkanya obubatuusibwako mu ngeri ez'enjawulo. Ku mulundi guno babadde baolekeza emmundu nga bazoolekeza their own, that is the leader of opposition, Joel Ssenyonyi, nga bamugamba koogeza. Jjukira bo be babakyusa ebyokulwanyisa byabwe. Tolaba nti William ndi wano bwe nti. Of course nze nfunyeeko ku ddoozi. Naye oyinza okubeera ng'oli awo, abo abaana nga bakutunuulira, ng'ebivumo eby'okukuvuma babirina already. Enkuba y'okukuba nga bagimanyi. Kakati enkuba gye baakubyemu Joel Ssenyonyi essaawa ze baamukubye naga Nabadde njagala kujja live, I was like no. Story no, because story nabadde mmanyi, nyina okulinda ndabe Joel Ssenyonyi banagenda mu Parliamentary tebagende. Bwe banaba tebagenze, what will happen? But eventually abaana bayisizaamu Joel Ssenyonyi eggaali. Okutuuka ku level y'omuweebuula. Because okuyisaamu eggaali nyinza okuba nzingezaako kiwumbawumba ku Greenland broadcast to make it look a good thing, but bamuyisizaamu eggaali mu ngeri y'omuvuma, muweebuula, mulinnya emmotoka. Ng'ebyo bye boogera, ate abaana basinga bye badde boogera, bibadde nga byogerwa ab'oludda oluli ku mbiranye ne Nuupu olw'NRM. Nga ne bano bye boogera, otambulira mu mmotoka, oyina n'abakuvaako, oyina obugombe, nga abange tulagawa. Fast forward, ngenda okulaba later on a development was like Parliament, opposition side, we have resolved to be in Parliament as a part of voters to sabotage the passing of the UPDF Amendment Bill. Era ng'ekyo nkikakasa, because normally story bwe malogiraba nsookaga kivudde ku ki? Kwe kulaba Joel nga kino kye kimutwaza nga kaguddeyo kugamba nti bo ba resolving nga opposition MPs okugenda mu Parliament nga bano abaana tebaagala bagendeyo. Abamu osobola okumpulira nga mbayita baana, naye bano bantu bakulu, bakyala n'abaami abasinga bawangaalira nnyo mu bitundu eby'ensi yonna nga tebali mu Uganda. Abamu ku bo bali mu ggwanga lya Uganda. Joel Ssenyonyi n'agamba tusazeewo tugende mu Parliament. Kati nze nena okulowoozaamu, of course, ba elite bw'ogamba tetujja genda mu Parliament, definitely they will be like, nga lwaki togenda mu Parliament? It is your mandate as a member of Parliament. Plenary, especially when they have there is such a serious bill, you're supposed to be there, and for God's sake, you, the leader of opposition, you're supposed to be there, the elite. And the muntu wa wansi wanayinchi, banansi bono afena tuli banayinchi, the muntu wa wansi is like temugendayo. Mwagendayo kukujja ekkomo ku bisanja ne babakubirayo. Mwagendayo kukujja ekkomo ku myaka ne babakubirayo. Kije musuubira ku mulundi guno nga ne ku mmwanyi babakubirayo. Kakati nga bw'okirowoozamu ennyo ng'ogamba naye bano banaasobola okugyayo etteeka lino ne baliremesa. Mbadde ndi awo ng'era story nkyagigoberera okujja okukola review yange of all the events and the proceedings and developments on the same story. Nga ndaba Joel Ssenyonyi ne other members of parliament. I saw Mwanga Chivumbi, I saw Geoffrey Retire, I saw several others getting out of parliament. In protest, they were like, no, we are getting out. In other words, they're kind of bending towards the request of the foot soldiers. Should I say it was late? Lwaki ate mwalinze n'okugendayo? Maybe you wanted also to please the elites. Namala bafuluma baboycottinze, they have put resistance and they are like tetugenda kubeera a part of this. And bigambo byempulidde nga boogera bafuluma member of parliament abafulumye nga bagamba nti mubadde muteeseteese okuggyako amasanyalaze. Of course wabaddewo some kuwanyisiganya bigambo, member of parliament manya leader of opposition Joel Ssenyonyi nga wanyisiganya ne ba member of parliament ab'enjawulo, ne ndabawaawo prime minister, ne ndabawo. Of course nga Joel Ssenyonyi agamba katusuubire tewagenda kubeerawo okuggyako amasanyalaze, tewagenda kubeerawo okutulugunya n'ebirala bingi nnyo. I beg for your protection, Joel Ssenyonyi, to the Speaker of Parliament, Nateete Police. And the Speaker of Parliament was like,
my mandate and my work and job is to protect my members. Then after that debate, I saw members of parliament getting out because on the order paper, basoma katugenda ku kino kati parliament yasoose neetuula ne babaako bye bagendako when they reached this on the order paper, opposition members of parliament chose or decided, agreed to get out. And I saw some members of parliament on the opposition all blaming Joel Senyonyi and the team were like, lwaki tudda mu bintu by'okusaagasaaga kakati ate lwaki bannange wali omukyala w'e Masaka awo ne ngamba kinajjukirwa bw'oba odiiringa n'abantu olina okubeera omuvumu okubaako woogwa. Kiringa bino ebyaffe bye tukola. Bw'okola video, bw'oba okola ku radio, you're not supposed to target all people. You're not supposed to target all people. That's why we normally have a niche, a target audience. A target audience. Whenever you want to attract all the people, you get confused. That's why when I put a video, I remember I used to host Ye Kolera, and people ngaba omwana muleka ayogere. And there was okusikomugwa wakati wa the nature of the editorial policy on Selector Williams Live Uganda those days and the fans. That's why I had to change the name from Selector Williams Live Uganda to Greenland Broadcast. And most of our viewers and listeners are like, Oyo William yebuzabuza alimu akatengo. That is my niche. I always want to articulate my issues, give my opinions and remarks respectively. However, sometimes I also get out of my shell and I'm like, bannange tukoye. But that is not the nature of the editorial policy we have at Greenland Broadcast. So you cannot broadcast to all the people. There are different demographics. You just pick which one you want to talk to. I understand there is what we call the overflow of people you're not targeting, but they find themselves listening and watching you. Mostly people watching Greenland Broadcast are those people who are yearning and panting for change. They are like, we want to see a new Uganda. We want to see another president after several years, those decades of one regime being having us, roasting us, frying us, okubasiika. We want to have change. Kakati abantu abagala change, bwe baba basinga okulaba Williams. Mubiiramu abantu abagala their own way of addressing issues. Katusobola kugamba nti nono kamu addressing olumu weesanga ng'oli mumatigga. Era olumu bwe ndaba story nga sigisobole, I'm like, iyo story kanjireke egende emisinde. So Joel Senyonyi yabadde mu kattu ako ne ttiimu ye ng'olina kubeera analytical okutegeera ensonga y'abafoot soldier n'eyaba elite. Good thing the elites, the so-called abekololo, ne bali ba propagandists on the other side, nga bo teboogera, but the foot soldiers were like, Joel, nitujja okuteera omutu ogwo. Joel Senyonyi bwe yawalkings out with the team out of parliament, bafoot soldier ne bagamba, yes, that's what we wanted. It is what we wanted. You to boycott the sitting so that they can pass it on their own. But again, some opposition members actually bagambye Senyonyi walya n'okulya ssente. Abantu ebigambo babijjawo speed. Walya n'okulya ssente. Mwenna mwalya ssente. Ziri miliyoni 10. Bwe baafulumye nalaga okulaba proceedings ku plenary mukulu Honorable Seruko wa Kampala n'avaayo n'annyonnyola nti n'agamba bannange ekimu ku byenjagala biveemu kyekyokuba nti at least omuntu tosobola mugamba nti ayambadde akakoofiira ka red ne overall ya red nti omutwale mu court martial nti azizza omusango. Kibeere waakiri nti akakoofiira ka red okujjako nga kaliko badge ya UPDF. Ye kwe kusaba kwe ekyo kyokka at least era mulabye nga from parliament ng'agamba at least we have been able to achieve that. Eventually parliament wrote and was like, House passes the Uganda People's Defense Forces Amendment Bill 2025. It is passed. Kanchide mulokole. House
passes the Uganda People's Forces Amendment Bill. It is passed. Later on, after the passing, awaiting a signature of the general of the UPDF Commander-in-Chief, Yoweri Kaguta Museveni, I saw Joel Ssenyonyi being like, tugenda mu kooti. Ate wava embirigo. Kooti. Anyway, nazze kuwabwe mpola for the debrief. So, limaze okuyisibwa Joel Ssenyonyi bo ng'aba oludda oluvuganya bagenda mu Parliament okuwakanya etteeka lino. Etteeka lino bwe lijja litegeeza ebintu bingi. Ebisinga oyinza okuba obimanyi. However, when you read about it, there are things you'll see: military court jurisdiction over civilians. Of course, lijja okwongera okugaziya enkola y'emirimu nawo erikoma naddala ku bantu aba bulijjo. Njukira luli tubadde nti omuntu osobola okutta omuntu nga gw'oli civilian naye ne bakutwala mu normal courts. Omuntu osobola waliwo ebibadde biringa ebyekuusa ku magye naye nga babitwala mu kooti ziri eza bulijjo. Bigenda kuvaawo. So kino ekimu ku bigendererwa bya bill eno which has been passed into and which is being passed now, an act waiting for Judge Museveni to sign it. The revised bill seeks to allow military courts to try civilians found in a possession of illegal firearms with provisions of appeals to civilian courts. Ligendereramu okukwata n'okuwozesa ba civilians abasangiddwa n'ebyokulwanyisa. Lino etteeka. Era ne babalekerawo n'omuwaatwa n'omwagaanya ogenda okwekubira enduulu mu kkooti eza bulijjo. Bakuwozesa wano tukusanyiriza n'ebyokulwanyisa bwe tumala okukusalira you can appeal. Kkooti ziri. Their relationship, I mean the general courts and the martial court, their relationship, how they share documents and precedents, I don't know. Whether a decision made by the commercial court can be reversed by the Supreme and High Court, when one appeals after being tried here, I don't know. Considering our Uganda, of course. Two, ekyo maze okikuwa. Bwe bamaze okutegeeza nti civilians basobola okugira ne baga, this move aims to address security concerns while attempting to comply with the Supreme Court's emphasis on fair trial rights. Supreme Court bwe yali egoba ewa ekiragiro eky'okujja abantu okuwozesebwa mu kkooti z'amagye, yali egamba wabeerewo obwenkanya mu kuwonyezesebwa kuno. Kati bano bagamba nti kino bakikola okulekawo n'obwenkanya nga bwe bagezaako okugoberera ebiragiro bya Supreme Court. Another thing that kyendowooza nti weetaaga okitegeera, formal recognition of military units. Ekimu ku bigendererwa era ebiri mu act eno kwe kulabawo, kwe kuwa ekitiibwa n'okulaba nti eno unity n'eno unity eza military ziriwo mu mateeka era mu butongole. Formal recognition of military units, full stop. The act proposes, the bill proposes the formal inclusion of the Special Forces Command CFC. CFC ebaddewo naye nga teri recognized under military. Simanyi ebbanga limaze nga operatinga, ebadde operatinga mu mateeka agaliwa agaawa. Naye at least eno act bwezze bwena signingwa into law eyagala okukwata SFC okugiteeka weebeerera mu butongole. And the reserve kusoma Katonda afudde asinga. And the reserve force as distinct branches of the UPDF.
era mu act eno waliwo ze bayita ba reserve nti nabo okubalabawo era ng'okuba recognizinga ng'ekiwayi ng'ettabi ya military reserve force mugimanyi njogede ku SFC ne reserve baagala ebintu bino bibeere under the UPDF People's Forces Act nga bonna aba reserve balabirwa wano kiki ekirala kye 7 bullet 2 branches into the structure room expanding the military structure to 4 main components nga waliwo land forces, air forces, SFC, reserve forces. Luli kibadde kyangu nnyo land forces, air forces, command of the land forces, commander of the air forces. So now, after it is signed into law, after being passed by the parliament, tujja kuba ne units nnya. Components ezo nga ye land force, oba land forces, air forces, SFC ne reserve forces. Nkutemera muggwe kuba tuyinza okukayana etteeka ly'amagye, etteeka ly'amagye, etteeka ly'amagye, etteeka ly'amagye. Nina okuyamba nze nyina bannyinaze be mmanya nti babeera busy ku operation flow. Leeta empiso mukole botya cardiac arrest mukadede CPR maama CPR cardiovascular skeletal endoscopy chronoscopy kamba yambe wano ba mimi. Not all the time you'll be into the CPR, cardiac arrest, cardiovascular, skeletal fascicular, okuveno pake eno endoscopy chronoscopy neurology wanyire tukoze operation ya neuro nkutadde wano. Structuring military judicial systems ebigendererwa byendi mu kumenya bullet 3 oba highlight 3 kubyena highlight nzemu kubigendererwa kubanga wabadde obyetaaga nnyo gwagobera broadcast. Restructuring military judicial systems luli tubadde tugamba nti naye ddala bunga te bo baagasoma baba n'abalamuzi nga mulamuzi bo babalonda batya mukulu ogutu afuuka atya. Restructuring the judicial systems to enhance fairness and independence obwetengereze kuba nabo mubukayanako nti nga ogutu bwe yabanga asalawo nga tulabamu omukono nga tulabamu n'enkofiira eya yero. To enhance okwongera okuggumiza fairness obwenkanya and independence obwetengereze. The act outlines the establishment of more structured military judicial system which includes replacing the unit disciplinary committee with a unit court martial. Omulundi guno duli tubadde muki bagamba nti nga restructuring system eno unit ene badde manyiddwa nga disciplinary committee egenda kufuuka court martial. Luli tubadde tuwozesebwawa mu disciplinary committee court martial and introducing various levels of military courts n'okuleetawo courts nti tetwetaaga genda makindye sologa nti kakati wano ewekuma mboga tuula mu muti the marshal sits now of the court martial. Ebintu bino lwaki biri so paramount when it comes to you the publics is to at least get some details of what you're protesting, you're rejecting and resisting, to understand what it really entails, what is the content of the act, the bill that has been passed. Okukitegedde mulokole ekkooti erina okuba nga eri buli wooli nkufuna nseka nno ng'ebinyume ennyo such as the division court martial and the court martial appeal. Kakati jjukira eri bagambye osobola oku appealinga mu kooti y'abantu ba bulijjo naye ate already
wano bakutaddeyo nti waliyo division court marshals ebimu ku bigendererwa bateekewo divisions oyinza okuba nga ojja kuwoleza Nakawa division, Rubaga division, Central division, Makindye division, Kawempe division, oba if it is still Kampala Metropolitan or Wakiso, for that matter, you can be in Mpigi. Byonna mbiwa ffe sibiwaggwe nange mbyewa, so byebigendererwa bya ekintu kino naatera okubivaako. Creation of a joint military command. Mu act yene ya UPDF mulimu a military command, bibimu kubijjiramu. A military command, that is the establishment of a joint military command to replace the current high command. A military joint command mu magezi gange kitegeeza luli ebaddewo high command but consisting mostly the UPDF officials. But a joint ndowooza ebejja kuleba abaprisoni, abagundi, abapolisi, aba SFC, abajjaati, then ndowooza ne bakola composition. Simanyi nnyo, but at least joint military command egenda kujja nge ejjawo high command okusobola okuleeta bali bonna okubateekaawo. This new body would oversee military strategy and operations aiming to improve coordination among the different branches of the UPDF. But of course, kiri wadde ntaddemu police nzo butana general, but oba nabinnyonnyola. Kansimbyeyo kino among others. Political and legal reactions. Abantu wano ffe we tuyingiriddemu. Abantu tuzze ne twogera byonna bye twogedde ne twogera leero ndabye Baramba Rugahare ng'agamba bw'okwata ekyokulwanyisa, because tukitadde nnyo ku byakulwanyisa, because etteeka likyeryogera ekitegeezo oba oyagala kubeera w'amagye gende Balamoyo ng'ayogera nga omwana ng'ewaabwe bagagga balya muceere na nnyama. So abantu bangi nnyo bavuddeyo okwogera ku tteeka lino. Opposition definitely ng'erigamba nedda, abali mu NRM nga bagamba libeerewo, naye kye tulina okumanya kiri kimu kyokka nti bwe liyisibwa beppa lijja kuluma buli muntu. Lino liraba lijja kuluma buli muntu. I am telling you lijja kuluma buli muntu. Ebibuuzo bijja kubeera wano ne basikunyonnyola reactions abantu enjawulo. Notable People's Front for Freedom, military. Is it an essential thing? Is it kyetaagisa nnyo? Abantu bangi babadde bakozesa nnyo emmundu. Abantu bangi babadde nnyo mu byambalo nga batulemye nti omuyimbi ayambadde ekyambalo ky'amagye. Ddala omuyimbi nga Kenzo, nga Bebe Cool, nga Jose Dr. Chameleon Palace bwe batera okwambala ebyambalo ebyo alien skin, nti kale because sagala nnyo kiteeka ku people power bajaga nti naye nga sinatuuka kukugamba nti lijjiridde liyina amaaso liyina bye litunuulidde. Kansooke kubuuza nti batunuulidde nnyo nga bano abantu abambala ebyambalo by'amagye ebituufu naddala abo abayimbi benkutegeezezza nga babalemeredde nga balina batwala mu court martial. Tulinawo abantu nga badde bakozesa emmundu ku level egamba nti bannanga okumanya ekintu kiri overwhelming katuteekewo court martial. Also, a thing for you is mulimu ebirala bingi ebimu ku byo byenkunnyonnyodde ebijjiramu n'ebirala naye ekintu bakiyita military. Mu birembe by'abaamini wabeerangawo military tribunal, amini ng'agiyita tribunion. Tulina okwongera okwesabira ekintu kino, etteeka lino jjajja Yoweri Kaguta Museveni bw'alisayininga bw'ati. Jjukira emabega kaabwe yawooninga n'ayogera ensonga n'agamba okukusanga ng'olina gw'ovuma, ng'olina gw'oweebuula, kajja kujjuutuka. Ebintu bingi bijja mu abanno abali ku byeyo mugera kusasula $1.5 million buli mwaka.
bakeberera ku kisaawe wali okulaba oba obadde ng'ozisasula n'ebirala bingi bijja. Nze nzikiriza nti kino ekiseera kye tulimu Uganda yeetaaga ffenna kubaganya ebirowoozo okulaba how do we achieve, how do we register a success story regarding a new Uganda. It is not the right time for us to throw tantrums, to go into bickery, play blame games, because when you listen to some people, their drive is that the opposition is to blame. People will be like, the opposition is to blame. Definitely, there are challenges of the opposition they are facing. They're facing administration and public relations challenges, but just like anyone of us. So, stakeholders, those people who are supposed to be a part of this drive or struggle to see a better Uganda, are the ones blaming people fighting on their behalf. People are fighting, are trying to bite fingers, feeding them fruits of redemption or struggle. Abantu aba bali mu kulwanirira abantu bali mu bakuba balabanga ebintu bino ebiri ewala nga bakusise ne bakutwala mu kooti masho olaba ono omulamuzi owa bulijjo olaba nga edi mutwako ab'amaziga naye omusajja wa combat abasajja abo bakolera ku order okumukuleetera obuleetezi ne bagamba because agenda okuwaabira agenda kubeera a colleague, a comrade yagenda okuverifying and certifying that you were found with a military garment, that you had an armory, you had a pistol, you had a mundu, you had a sasi. Abeera colleague, abeera w'amagye yabyogera n'abigamba colleague n'awandiika nga mbye muwaabi n'agamba kuno twamusanze n'ebisosonkole 6 ne bakutunuza mu maaso g'omulamuzi nga wa masho ku TikTok bagamba nti oba towedde ggwe bino byonna bigenda mu maaso tuli mu mbeekuulo bannange gukiwulira buwulizi nga waliwo n'akavuvuŋŋano passing a bill into an act, let it be enacted into law, civilians to be tried in a court martial. Ng'okiraba n'okufuba okuliwo okwo okufuba okwo gw'okulaba nga kwangu nga kugenda in vain. Omulembe guno gw'abavubuka bangi nnyo and be bagenda okubeera ba victims okusinga evolaba foot soldiers nabalabye nga balwana okubula okufiirawo. It is so unfortunate that abantu bakwata millions 10 to pass bagenda kugendayo kababe ba member of parliament bajja kulabika mu court martial. Kasitali mala okugira nti gakawedde William okkiririza mu bantu okutambuza nga bwe baagala ebyokulwanyisa. Ekyo si kiwagira, biyita mu mateeka, funa emmundu mu mateeka, togikozesa bubi ku bantu. Abantu basobola okwambala ebyambalo, abantu bambala ebyambalo ebyo mu nsi zonna nga ne mu Uganda bwe tubadde tubyambala. Honorable Nsereko yagambye nti kijjako nga kiriko badge. I understand waliwo ababikozesa okubba abantu, naye ate ebizuuliddwa nga bikozeseddwa okubba abantu bibadde by'amagye byennyini nga baba amagye bye babiwa ababbi. Era nga n'emmundu bwe wataliyo nkolerere, emmundu zonna ezikozeseddwa mu kubba abantu zibadde nga ziweebwayo b'amagye n'abapoliisi abamu abasiiwuufu b'empisa. So it is an internal thing. The damage control and crisis management would have
first of all been done internally. Batusobola nze okwambala nti kano kalinga ebibomboola kati kasuse nnyo katudde ku kya national unity platform bino byonna in my opinion tubituuseeko olwa overall same material is the attire for different petrol stations mechanics, those guys who change tires, who balance our tires at Shell, at Total. Those guys put on overalls with the same material in different colors, only that national platform chose red. Those berets are always put on by different people. Designer clothes, you'll see Abrams designing attires or fashions for artists and celebrities, socialites, having berets. Red, purple, and it is probably because National Unity Platform emphasized and promoted their own, it looked more serious and aggressive to an extent of the regime or state being like, you guys, you want to convert yourselves, transform into an army. If it is the case, then the eyes and focus would be on the National Unity Platform and be open with letters officially to the National Unity Platform that tubatidde bwe mwambalamu ovulu fe tubalabanga bagenda okufuukala kwena itongwa n'olw'ensonga eyo mmwe tubagambye temuddamu ne tumanya nti etteeka teriwetaako bweri tikuddako eno kuba ligenda kumanya lituluganyizeemu Eddie Kenzo, litulugunye Alien Skin, litulugunye abayimbi babadde bambala ebyambalo ebifaanaganira ddala naye nga tebiriiko bbaaji and until now bibadde nga bireka nga tebirina bulabe Kaziza Bafa n'akyambala n'ayitawo, King Saha n'akyambala n'abantu aba bulijjo nga bw'olaba mu Amerika wano. Nze nnyina ebyange wano kati ogenda ga William tuleetere kumbiina lumu nja kujja nga nyambadde naye ng'ebyo Omumerika ne bwansanga tasobola kuntyamu n'akamu ngenda mukuba emmundu nga nagijjeewo. Of course bano bo of course emmundu ate yeeri nnyo mu public, so ebintu byonna tubidravinga, we are sarcastic, we are otunulira ba Honorable Balamu ng'agamba nga bajja kukwata Honorable Balamu wano nga omanyi okusinzituka n'okusirituka be close to each other, but you're not intentionally aiming at going to a certain direction, but circumstances and the gravitational forces are taking you there. Balamu ajja okusinzituka bwati mumulabeko ng'ayimiridde mu court martial bwati nga takyogera na Luganda ng'agamba bayitu bwojo omunyoronboyine hati ng'ate hati omugamba nti oba biki bwojo nga wano obadde odigida budigizi eyo court martial eruma. Ebyo bintu byowulira bakyusa mpola from a disciplinary committee to a court martial, from omanya unity of what to this. Kubanga omusajja akyogera gwe tokinako na bumanyirivu ajja kwogera ekigambo nga kikuluma, so bw'ogenda mu kooti eza bulijjo naye masho kooti masho. So that is it, and of course tugenda mu kalulu 2026 kitegeeza okulya kamanye ng'akoza n'owebbwa. Okamanya okulya kamanye mukoleza mu kibya kyekimu mu sowaani ya pass naye nga oli ayina ebbwa wano olina okugira nga essowaani supu weta tugire eno naye obunkenke kumu ebiseera bino bye tulimu ebintu bino bireka nga biri normal, but I don't think it is normal. The abnormalities are several in Uganda especially, and
challenges have sharp arrows towards the judiciary and the parliament. Ekitongole ekyo ekiramuzi kiri challenged nnyo. Judiciary eri challenged nnyo. The legislature parliament is so challenged. And the parliament has failed greatly and strongly on vital social issues. Parliament has continued to fail, but they continue to milk taxpayers' money. Sente parliament zeerya nnyingi naye ebintu bigiremye. Akabadi kali kamu we bagiwangulira majority. And on that majority there is always a muscle of support from the opposition. Nti majority eri gyemwogerako eya NRM n'okugiyambako kubaawo kwaba side of the opposition. Kati the challenges, oyina a challenged judiciary you have a chamber of the legislature that is challenged. You're remaining with the forces state, that is media, which is twenga tuli eri na musambala ffe tuwaagwa dda tuli compromised tuli corrupt ebyaffe bizibu. Sobola okwewoleza nenga asiri mu mainstream, but of course I remain a journalist and within the jurisdiction or the docket of journalism and communication of broadcast tuyinawo ba masqueraders baafuna essimu olwaleero bonna babayita ba media fembufe nga ab'amawulire kati tulina omuyeeyo ogwo citizenship journalism oyo eyajja mu nsi yonna akwata ayitero n'agyetunuzaamu ne tekino bw'ati ayayayay n'awanda ebigambo. And the followers, the viewers, the wananchi batandise okutrustinga ennyo because ffe ba William tujja tuli well composed olwo bye tujja okubikkako and okubibikkako ebimu tetwagala kusunduukiriza mmeeme and that has also a challenge of nti gye tukoma okubikkako ate there is bwe kyabika bubi naye ate ne bali abajja olumu bajja ne misinformation kati media yo as fourth estate nfu tulina ebizibu byaffe. Oyisigazza executive ya Jjajja Yoweri Kaguta Museveni cabinet led by the prime minister Honorable Banja. Gyolaba nga nayo yina challenges at this stage. The status quo cannot allow a cabinet presided over by the General Yoweri Kaguta Museveni to operate independently. Of course, it cannot operate independently, especially when the presiding officer, the cardinal, is Judge Yoweri Kaguta Museveni. Definitely they will always forward and act as per the will of the founder of owner. For as long as we still have the three challenges, the media, legislature, and judiciary, we are doomed. Singa bibadde byakutuula ku chessboard, omuntu yekka asobola okukyusa ensi eno asooka ku ruling out democracy. Tokiwulidde kale angomaawo because bino ebya democracy of electing members of parliament as amamesa amangi agateesimira bunnya. Wano ngassemu n'ab'NRM bonna. ONRM oluyingira mu parliament by default becomes a yes person. For as long as the boss who said once in Busoga that for as long as you can vote yes, sleep, you can kutenduka, for as long as when you wake up, you can vote in favor of NRM. Kati kikiwayi kyonna emwanyi bijja kuyita, amendment of the UPDF bijja kuyita. Kyokka gwa opposition bw'osigala ng'oteekayo ate mu nsesa wano nga mukola campaign tusindikeyo yo William atukolere mu parliament eriwa muba mumpadde kulya ssente. Peter Mukaza wajja kujja kunnyonnyole omanyi ne Bungereza bwe kyali ne kubanga parliament nkulu nnyo. Bungereza ffe kitulemye, ffe kigaanye.
formalization of criminality, corruption and etc kyekisinza okutta Africa. Kyovula nti Obote yakusekerera naga bwe nalaba Muteesa nga alayira ne mmanya mumaze kasita yafuuka president. Yoweri Ssennyonyi kasita amala okwambala essuuti simunenya musajja wange ne Kyagulanyi simunenya bwe bityo bwe baabiteekateeka but kasita omala okulayira nti ndeesa ababaka bange Hildemani, Joyce Baagala, Mama Mpuuga, Bwanika, Gundi Geoffrey Rutaya, Kayemba Solo and mbalondedde Loopu emmotoka yiiyo kakati bw'omaliriza yambala essuuti bw'omala okwambala essuuti oyo bulabula dododdo oyo. Those are processes and activities of democracy and which democracy will keep the guy you're chasing out of power, will keep him moving, and you always be an alongo walker, walking along. Nga ye guy atambula nga mumutambulirako muti. Kakati otunyiza katutwale mu kkooti. Bino mbyogera sikunenya bali ku ludda luvuganya. Naye okugamba ffenna nti for as long as tuli ku ebyo. Kati tugenda mu kkooti. Eyo process will run. Nabyo bino back and forth one nambi. We will run, we will be there. Era bwe tunaamalirizawo omusango gubeera nga biru yayise dda. Eno ba Eddie Mutwe bali mu kkomera. Jajja International, when you read his books and the books written by the colleagues with whom he fought in Luwera and Katonga, bakubuulira reasons as why. Of course I cannot tell you nti mugende mu nsiko munaagenda mweriwa. Emiti gyonna mitemi. William otugamba tusigazaawo nsiko kinange simanyi. Tubiveeko mubisigaleko. Tubeerewaawo. Let us have barometer programs, frontline, Kids Obagana, Parliamentary yaffe, Spectra on Radio 1, Behind the Headlines on UBC, Sport on NTV, Hot Seat on KFM, Capital Gang on Capital FM. Let us be into debates. Nina ekitabo wano. Kirina engeri ekisimplifying ebintu. Kigamba nti wakati wa 2002 ne leero omuntu asobola okukyusa okuggyako gw'ayita dictator abeera muntu wa bulijjo. Ne kikunnyonnyola ne kigamba nti kye bayita democracy olina okyewala nti era bonna abagezezzaako okwetaba mu kye bayita a democratic process incumbent abasekerete ayakiwandiika yawandiika nga awandiika mu movie ebimu birina mu soft copy wano n'agamba abantu bo bennyini era bonna bagenda okutunula mu Africa nga bantu naye bino manya Kyagulanyi takoze kimala yongedde mu kumaanyi gwe ng'okola ki William ng'oyambadde booti n'onyuma t-shirt akeeru ne jean Apple Watch ne fib omusaayi ogupima headphones ne bino kino kikugamba n'ebirala byennyina wano nti abantu bonna boolaba nga bali mu kwebuzabuza they are having programs on broadcast labi kyemanya Mordecai Murisa manya baba kubyapa William kati kigamba broadcast ogenda gijja ungina girekawo kubanga ekyo bali bakikozesanga okumasaajinga emyoyo gyammwe bagumya. Atuulize ku programu ya William Bambi balera atuseereddeyo ki wakandabira emyaka emeka kati abamu mwatandika okundaba ku Williams, Selector Williams 19
abiri birimu perere namboze wakamulirira bbanga ki ng'ayogera ku TV tukkiriza obagaana nga twogera ku nsonga zezimu namboze n'okukaddi wakaddi Ssemujjunganda yali mwana mulamuwulire n'okukaddi wakaddi nze n'envizi zino Kyagulanyi musajja watu yajjanyirira ali mu mirembe gye munaagenda omulaba nga yenkana Mugabe. Tukole ki William? Simanyi nange nzija wano ne mbabuulira bubuulizi mbeera nga Jimbo eno bwe tukwatira ebifaananyi Jimbo eno erina ekintu kyekola. Ani yagiroze bano si baana bannuuku bano? Okay. Eno ndoze yeri ba debate ndala William kyo kireke ekya Jimbo yagamba okuma abantu saala kunteekako okuma abantu iya moyina akatengo gow'amaanyi teekako essimu y'olikodinge owaayi gow'amaanyi nnyabo waliwo omukyala bwe ngenda mu convention omwo omanyi as a journalist waliwo lwe nsalawo okubeera a journalist who will come and give you news like I did in the first part of this episode. I'll be analytical, I'll be a columnist who will come and give opinions, and I love doing investigative journalism. Kati olumu waliwo endabika mu bifo ebyenjawulo nga I'm doing investigative journalism. Buli bwe ngenda mu conventions eza national platform waliyo abantu nga tontunuzaamu kamera naatera ogenda e Uganda. Era ne wabaawo n'abalala baga badde mwebale mulimu ogw'omukola ffe tetubisobola nnyina abaana abato mimi nga takyajja kuba bamimi be tulina mulokole naawe teekayo ku muwalawo kati ekyo nakyo kitusumbuwa William Gabe bannanke nze naatera okugenda Uganda era abakyala abo bansesa n'abaami oba otambuza kamera bwoti olumu olina bayi yazikola na bwoti ogenda mulanga awuguka bwoti nonga nkuliko kati nyina nneke nabafunidde sikyetaaga kukola nti tambula bwenti yebalekesiba nga nkufuna siba oli otya mwina mukibeeremu aleme kuba Kyagulanyi but on a serious note teri gy'olina budde bw'ogira kati kyebereza mwakwata abantu ne mutiikinga nange natiikinga era essuubi litulowooza nti ababaka ba Parliament eyo Parliament ya Uganda tetusobola kugusaayo naddala nga waliyo ensimbi awo wafu ab'amawulire olwayo tokyasobola because amawulire traditionally media houses, radio stations and TV stations ziri ku Ghana point. I was once a station manager, head of programs and producer. I went through hell. Ebbaluwa eriko ennyukuta eza bbulu mwe temwaliko ng'executive director wa UCC yali Mutabaazi oyo. Eddo baluwa esayiningire banayi badali kati abo olubonenya n'ababwerere mbalaba wano ku social media nga muvuma media houses. Gwe mulina okuvuma muleka n'ovuma omupresenta omuvumira bwerere tomanyi byayitamu. Omusajja yangamba nti presenta w'omugambe otherwise wasobola okubaawo akabenje konza akabenje nga kabadde kati nti bw'oba tomukomyeko mbu wasobola okubaawo mbu akabenje oba ne bakapanga oba ne bebabibya saamutegeera. Kati media gye muba musigazza yene ya social media definitely ebalemye kati. Omanyi lwaki ebalemye? Temuyinaako nnyo njogera n'abaani mmwe mwenna abagamba nti mwagala jjajja agende. Social media eyingiddemu kawuukuumi kubanga ne bali be mulwana nabo baakizuula ne bafuna abayaaye abawemula. Kati ate abamu ku mmwe namwe ne mulowooza mbu kino kikyakola mbugenda bavuma bwe batimanya mbugenda bavuma kati muli kuli muwemula mwevuma olowooza mbu ebyo
sorry abantu bibi babimanyiridde waliwo ne byenda baboogera nti era bajja kuvumbamu awo nga ogenda mu maaso but how about strategically waliwo abantu kye bakola aba diaspora abo n'ab'Uganda ne bagenda ku Twitter space they discuss issues n'owulira abantu abagezi gye bali olwo abantu bena lingamba baba mu diaspora eyo nti ku mulembe guno mulina ebyo nabyogera dda ndowooza okutandika mu 2021 California erina okuba ne podcast like this one Boston erina okuba ne podcast like this one Canada erina okuba ne podcast like nga mwogera ensonga muli mu Slamberland communication ebava mu ngalo kati yafuuka yakirwanira yakuwemula yakwerimba deception and self denial and teri ajja bibagamba balokole kuba mwagala nnyo balimba you ought to have webs gundi nga mwogererako ensonga chapter leader wegini n'ayogera banenga William temugize bannange nga nze rolo yange njikola nze nange njagala okukola Uganda empya niziyinza obutakikugirayo nga bw'okyagala njagala omuntu ng'ayambale n'akakoofiira agambe bino katugenda mu kalulu awo ebyempuliziganya bituvuddeko judiciary si yaffe executive si yaffe cabinet si yaffe media si yaffe and we are mostly in self denial and akantwako mubisome ebintu ebimu munoonye documentaries mbeera ku Netflix okunendaba state house politics ndaba ebyo bintu ebyo state house manya political bibikolera to watch and learn amaanyi agasinga okukola revolutions across Africa in the last 50 years gabaddenga gafuna spring gyemuyita spring from outside that nation or country. Robert Mugabe mu 1981 nga bafuna obwetwaze speech yasooka yagamba twebaza abantu bonna babadde balwana olulwana nga basinzira bweru wa Zimbabwe. Lolahila Nelson Mandela speech ye n'ebitabo bye mulimu nti era singa tetwalina abantu abaali aba South Africa baali ebweru wa South Africa twandibadde tusobola kuwangula. Yoweri Kaguta Museveni mu bitabo bye akyogera Cameroon wonna and mukunyama ensava bannayuganda ab'enkyuka gikolyemu is a diaspora. Diaspora tool kijeyina communication online, but are you formal and strategic online? Are you formal and strategic online? Abantu bonna baliko bannakyewa oli akikuba bubwe n'oli akikuba, but there should be a communication from the leader. Fwe abamawulire olumu bwe tuba tunoonya ebintu ogenda ku national platform nogamba bagambye batya. For example, if I'm looking for a formal communication from what the leader of opposition is saying, ngenda ku Instagram ye, ngenda ku Twitter ye, ngenda wa Robert Kyagulanyi Center mu page, Bobi Wine ku Facebook, ngenda ku national platform kunoonya information. Nga bolaba nti I have Vatican news okutegeera papa leewo batongozza ki empeta ye yasente meka kati olwokuba diaspora yebeera entabiro baabayiga kati baba infiltrating nga babateekamu ebintu kyova olaba buli bwenzijjawo nsobola bategeeza nti bazuula nti ebadde arch chapter is Boston nga babateekamu omutaama andi mwete muloganga ko tebamanyi tebayita mutaama nga diaspora ye Boston bagiyuzaamu nga bafuna nopusa ne nopu. Ebyo nno nabyogera nga bwentyo nga I am talking to artists nga nze bamumanyi kati mwe lwakuba mwagala nnyo balimba tobula mwemba bakwata bulungi mwagala nnyo balimba ba artist Bo Bebe Cool Chameleon Bobi Wine nga bamanyi kye babeera ku microphone will tell you mwina nopusa mwina nopu you disturb mutusumbuwa mutuwonoonera obudde aba nopusa bali eri balwana olutalo instead of fighting Yoweri Kaguta Museveni gwe bagamba gwe baagala okugjako
balwana na Nuupu. Naye ngoloza balina kati nga banupusa nga bafunayo obugambo gamba abo nga babuweereza abaana bali mu nsi endala nga ne bali baweereza ebigambo nga bagamba bano mulimu aba Museveni. Gundi otamulaba ennyinda empanvu oyo wa Muhoozi ogamba Mukama ani aleeta ejjobyo n'ennakati ku gundi. Ebyo nabyo byaffectinga because oli akuzuula olina arch chapter that is Boston and olw'obuntu obuli petipeti n'obawulira abantu ng'ekibakayanya oyo gundi yaani erinnya lyo nga liringa ng'eri Olunyarwanda nze mpulira ng'Omunyarwanda oyo. Gw'Omuganda waakakolawo ki? Gw'Omusoga waakakolawo ki? Kati mugenda mu 2026 amaanyi gamwe gabadde mu diaspora. Communication kyensinga okutegeera kyensinga andimanyi kyekitegeeza. Mulokuleka nkikutegeezera b'eddakiika ssaawa zigenze kyovula nayagalanga nnyo okubeera ku radio where nabanga program ya ssaawa 2 naye bano bogino giwa tebalina budde bugiraba. Kereziya right from obulwadde bwa paapa laba flow of information. Goloza fenga kereziya tetulina byetusumbuwa but order of communication dealing with the publics and media and that moko omuddugavu n'omweru is a way of communicating. Paka papa wajja mwalabi mu kutongoza manya najja na communication. Abasajja abakatuli kibali systematic. Obeera station manager wa Radio Sapiensia, station manager oyina gundi muyina committee ekola kino then the board then the conference kati nammwe aba government erinze mutulageeko nti muli order enough. Olumu abantu bagenda ne babakwotingana mu bulimba generally waliwo abantu nga beeyambaza ng'ayogera nga public relations person wa National Unity Platform oba People Power. Kati kyovula nti bwe boogera ng'oli agamba abanuupu baagambye. Abanuupu baagambye esobola okufa singa nzijja wano ne mbasomera ne bagamba bannange. Marvin yeyampadde ekiwandiiko kino ye chapter leader we Boston. Yagambye this year bino bye bayinayo era boy they stand on that ekyo. Mama Nakijobo we California ye chapter leader we California. Yangambye because zisola binoonya. Kubanga bili munamenyesa mutuyambye anti eno radio gye nyina ba stakeholder abagiteekawo Monica Nasolo nze Shamim naye yanangidde awo amataala. Yagagula alina amataala ge yangulirako nene gafu bagalira luddawa. Charles Musoke California nyina microphone ze wat bonna baba partner. Kati tulina radio yaffe eri wano ne TV. Mukazi watu Nasolo waliwo ngamba nti nze sijja genda mu convention. Nasolo naga mwana gwe nkulaba ebisatu bibyo linnya mu tiketi. Mukazi watu nga bano abakwetaaga ennyo tebamanyi oba onaagenda oba toogende. Bakulabira ozze bamba tukapitalingira leero tukubeeyo ku bifaananyi mukama convention olugwa oba wakubyayo ku bifaananyi. William otandise okubeera analyst oli akaawa ebyo bina kukola mu bayimbi kubanga bo bakutegeera bano bajja kunyiigira yakuyisaamu eggaali kambagambe people power we are shall remove a dictator. Yes, bye bye. Kyemwagala okuwulira. Yeah.